Listo. Ya me confirman que estamos eh, en vivo. Así es, Ok, empezamos. de acuerdo. Empecemos entonces. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Lilia Pedraza, soy Good parte morning del to one equipo and all. My coordinador name de la is Lilia Alianza por la Pedraza. I am Nutrición part of Saludable de the Niñas y coordinating Adolescentes, team ALSANA, for the y health en Alsana conjunto for healthy con nutrition for UNICEF children y and con la Organización adolescents, Panamericana along with de la Salud, UNICEF les damos and la más cordial PAHO. bienvenida We a would este like evento to organizado welcome en el marco de la everyone to Semana Mundial de la today's Lactancia Materna. event Nos reunimos hoy para reflexionar for colectivamente sobre the los desafíos en la región sobre este World tema, por lo que agradecemos su presencia Breastfeeding y la Week. participación de los panelistas que nos comparten su experiencia y Today conocimiento. we Y para comenzar, voy are a darle paso a las palabras de gathered apertura a cargo de to las organizaciones reflect on convocantes different y empezamos con el doctor Juan Rivera. challenges at a regional level. Buenos So we're días, very buenas thankful tardes a for you todas y being here todos. today. And at En the same time, we would like conmemoración to de thank la our Semana panelists Mundial for de la sharing your Lactancia Materna, experience la and Alianza knowledge. por la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, And for ALSANA, now, I would like Dr. junto con la Alsana, Organización Panamericana de la along with Salud y UNICEF, PAHO and hemos convocado UNICEF, este encuentro dirigido we a funcionarios basically gubernamentales gather y here colegas today trabajando por la salud y to nutrición address desde la sociedad diverse civil, el decision ámbito makers, académico y the civil organismos society, the internacionales academia, and para international compartir organizations. And the conocimientos y intention is to experiencias que promote permitan and fortalecer la share práctica de la lactancia knowledge and materna experiences in en order for América us to Latina y el strengthen Caribe, de breastfeeding acuerdo con lo practices in Latin establecido en el America and the Código Caribbean, Internacional y sus according to what the resoluciones International Code asociadas. details as well Para mí as es un its honor representar a Alsana, una resolutions. alianza integrada For por me, it's an diferentes honor sociedades to civiles introduce profesionales de Alsana, la an salud y organization nutrición composed by the de América academia, Latina y el Caribe, health con el nutrition apoyo staff from Latin esencial America and the de Caribbean, along UNICEF with y the essential OPS, support provided creada by para UNICEF proteger and el PAHO. derecho The inalienable de la intention is to niñez protect a una alimentación children's saludable y and segura. adolescents' rights Una de las 10 to a líneas de acción de sustainable Alsana es la nutrition. protección y One promoción de of la lactancia Alsana's main materna, actions una is the estrategia promotion of central maternal para breastfeeding, garantizar la nutrición a central adecuada en la strategy to primera infancia, guarantee adequate asegurando nutrition during early simultáneamente childhood, la salud and at the same materna. time La ensuring maternal lactancia health. materna no solo marca el inicio de la Maternal health is alimentación not just saludable y the sostenible, beginning of sino que es una sustainable práctica que and healthy constituye nutrition. el It's actually a cimiento, es practice decir, that la base establishes the estructural basis, the sobre lo que se structural construye el basis crecimiento y of which desarrollo adecuados de the niñas y growth and the niños. adequate development La of children and lactancia es adolescents un is built pilar on. fundamental de una vida saludable Breastfeeding is a integral. fundamental Nuestra pillar of región a está muy wholesome lejos de life. alcanzar las Our metas region is quite far internacionales from de meeting los indicadores international de goals lactancia and materna standards for y nos maternal mantenemos breastfeeding rezagados en la implementación del indicators, and we're código still y sus quite far away resoluciones. from Existen implementing the múltiples code and barreras its resolutions, since legales there are y multiple limitaciones de structural nuestros marcos barriers and legales limitations que related to our legal obstaculizan la frameworks práctica de la that lactancia. obstruct the Además, implementation of los intereses breastfeeding. comerciales And de at la the same industria de time, sucedáneos de leche the materna, industries su desmedido poder económico y sus interests, estrechos vínculos the con el use of poder formula político milk son and una their barrera connection que with the political arrebata a niñas power y is niños definitely a el derecho a barrier la that takes lactancia away the materna, right from mermando children sus to an adequate expectativas breastfeeding. de futuros And at the same saludables, time, it vivos limits y plenos. their Agradezco mucho la participación de todas y wholesome todos and y adequate espero que este evento abone en nuestro development objetivo for as an adult. compartido I de hope promover that this políticas y event serves estrategias to promote intersectoriales policies and que strategies at an favorezcan intersectorial sistemas de level apoyo so as sostenible to para favor promover, sustainable support proteger systems y in apoyar order for la us to lactancia promote, materna. protect, Muchas and gracias. support breastfeeding. Thank you very Muchas much. gracias al doctor Juan Rivera y ahora le doy la Thank you very palabra much to a Dr. Víctor Juan Bajo, Rivera. especialista de salud Now we would like to materno-infantil grant the floor en to UNICEF. Mr. Victor Bajo from UNICEF, specialist. Muchas gracias, Lilia. Thank you Y very muy much, buenos días, Lilia. buenas tardes a Good todos y morning, todas. good afternoon to one and Reciban un all. cordial saludo y nuestros más sinceros I would like agradecimientos to por cordially greet acompañarnos everyone en and esta thank you very conmemoración much for regional joining us y in la today's Semana regional Mundial de la Lactancia Materna, commemoration for convocada the por la World Alianza por Breastfeeding la Week, Alimentación Saludable de Niñas, Niños y co Adolescentes, ALSANA, la Organización organized by Panamericana de Salud Alsana, y UNICEF. UNICEF, as Acabamos well de as escuchar PAHO. la palabra de I recently Juan y heard no cabe remarks la menor from duda de Juan, que and lactancia materna I es am búsqueda certain esencial of the fact para la that salud pública, maternal breastfeeding or la equidad breastfeeding is y an el essential desarrollo pillar for sostenible. public health, La lactancia materna es una de las equity, opciones and más sustainable costo development efectivas as well.
Breastfeeding is one of the most cost-effective and highest impact option or route to prevent malnutrition and at the same time to guarantee adequate development of children and children. Sadly, our region is facing important challenges so as to ensure this right. The promotion of formula options, the digital advertisement, the advertisement within communities, as well as the implementation of policies and policies that affect the practices. All mothers require support to start and to continue breastfeeding from pregnancy, during delivery, and throughout the breastfeeding process. They require support from health staff, from the family, from the community, from their employers, and especially from governments. In this context, it is crucial for us to establish and align public policies according to the international code and at the same time consider sustainable support systems for favorable environments. Within UNICEF, we would like to continue advancing our work with PAHO, the civil society, the academia, the governments, in order for us to promote and support breastfeeding throughout the region. Thank you very much for your participation once again, and we trust that the knowledge and the experiences shared throughout today's session will serve as an inspiration and will strengthen your valuable work at a country level. Thank you very much. Muchas gracias, Peter. Y ahora Thank you very escucharemos much, a Peter. Vanessa García Larsen, We would like jefa to de la Unidad now de grant the floor Factores de to Riesgo Vanessa y Garcia Nutrición de Larsen OPES. from PAHO. Vanessa Garcia Larsen, you have the Thank you all floor. very much for joining us today to celebrate and disseminate the importance of the World Breastfeeding Week. On behalf of the Pan American Health Organization, I'd like to welcome you all to this webinar. In May this year, during the World Health Assembly, countries approved a resolution to extend the comprehensive implementation plan on maternal, infant, and young child's nutrition up to 2030. The plan, with which have come to an end in 2025, includes 6 global nutrition targets. With that extension, the target for breastfeeding is now to have 60% of babies under 6 months of age being exclusively breastfed, up from 50% achieved by 2025. In this region, as we will hear from various presentations today, many countries are a distance away from meeting this target. Although overall as a region, we have been able to make some progress in increasing breastfeeding rates, in Latin America and the Caribbean, only 43% of progress has been achieved in this area. There will have to be a redoubling of efforts if we are to together achieve the new target. We already know that breastfeeding is beneficial. Breastfeeding protects child health and improves survival, especially during the first months of life. In addition to essential nutrition, it provides critical antibodies to protect against many common illnesses, such as diarrhea, pneumonia, and other common infections. The impacts of breastfeeding extend well beyond infancy. We know that breastfed infants are less likely to become overweight or obese, and also have a lower risk of developing type 2 diabetes mellitus and other chronic conditions. Mothers also benefit, as breastfeeding reduces the risk of postpartum hemorrhage, breast and ovarian cancers, heart disease, and also type 2 diabetes. To extend these benefits to more mothers and babies, this week, PAHO and WHO are calling on countries to invest more in breastfeeding. Investing to support breastfeeding is one of the most powerful tools policymakers have at their disposal to improve public health, strengthen economies, and to secure the well-being of future generations.
So what are the key actions needed? Well, first of all, governments need to allocate dedicated funding to ensure that there is support for breastfeeding. And this includes ensuring that all mothers have access to skilled breastfeeding supporting health facilities and that they can also take their babies home alongside robust maternity protections like paid leave after having a baby. We also need to fully adopt and enforce the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes to safeguard public health. We need to lead by example, champion investments in breastfeeding in national health strategies and measure accountability through legislation is one way of achieving this, as well as regulation and monitoring the impact of breastfeeding programs. And finally, we need to put babies before anything else, enact and enforce policies that protect breastfeeding and protect and prevent commercial influence over infant feeding practices. With the correct investments, countries can significantly increase rates of exclusive breastfeeding. This is evidenced by the improvements that we've already seen globally over the last decade. Around the world, 10% more infants today are exclusively breastfed up to the first 6 months of life compared to what we knew in 2013, with some countries seeing up to 20% increases over this same period. So every member of the community has a role supporting breastfeeding mothers and creating supporting environments for them to breastfeed anytime, anywhere. Let this message sink and strengthen cooperation across the member states so that we can facilitate that all mothers have the right and benefits they need to ensure breastfeeding can actually take place. We need to invest in breastfeeding, and by doing that, we are also investing in the future. Thank you all again, and welcome to this session. Muchas gracias por su participación y palabras al doctor Juan Thank you Rivera, very a Peter much y a for your Vanessa. remarks, Antes de Dr. comenzar con las Juan, sesiones, Mr. Peter, quiero and recordarles Vanessa. que hay And interpretación before we simultánea start with en today's español, session, inglés we y would like to portugués. let you know we Para do que have puedan acceder a simultaneous cada uno, interpretation pueden available seleccionar both el into idioma, hagan clic English, en el icono del Spanish, planeta en la and parte inferior de Portuguese. la pantalla Please click the y se globe on the abrirá el bottom part of listado your para screen, seleccionar and you uno will de los see the tres options for you to choose one of idiomas the o three el audio languages, original. Y también queremos or invitarlos even a keep the comentar original y audio. a poner cualquier duda o At the pregunta que same tengan time, en el please chat include your de questions, your preguntas y doubts, or respuestas. your comments in Muy the bien, chat box or in the entonces Q&A section. empezaremos la primera Very well. sesión The con first Quetzalí Ramos, session quien es consultora will be regional led en by apoyo a la Quetzalí implementación del código Ramos en América Latina from y el Caribe, UNICEF, y ella nos va a who hablar del is panorama de la supporting lactancia the materna en la implementation of the región. code in Adelante, Latin Quetzalí. America and the Caribbean, and she will Hola, speak ¿qué tal? about Buenos días. Mi maternal nombre es Quetzalí breastfeeding Ramos y como les comentaba, yo soy la eh, consultora regional in the para el region. My apoyo de name la is Quetzalí implementación del Ramos, and I am código. the regional Agradezco la advisor for invitación the para implementation compartir of the este code at a panorama regional regional. level. I would like to thank you very much for the Creo support que to, la diapositiva I no se believe, ve bien. En, the slides. Can we share them full screen, please? está una cosa de... Se necesita poner en Ya. modo presentación. Muchas gracias. Bueno, Thank you. el estado nutricional en la niñez. Iniciamos con el contexto nutricional en nuestra región. So, nutritional state, we would like to Desgraciadamente, start with América our Latina y el context at a Caribe regional level enfrenta and una say that doble sadly carga in de Latin America and malnutrición, the Caribbean were altas tasas affected de by a desnutrición double crónica nutritional burden, by y a double también burden, sobrepeso y obesidad infantil. overweight, Esta realidad obesity, compromete el desarrollo and integral this de la reality infancia truly y commits evidencia la children's necesidad de comprehensive development, intervenciones and at the integrales same time, desde it requires etapas muy comprehensive tempranas. actions from a very Adelante, por early favor. stage. El estado de la lactancia Please go materna. ahead. The next Uno one, de los please. pilares clave desde el inicio One of temprano de the la key lactancia materna pillars from the very es que beginning, se recomienda que se dé la lactancia the en los recommendation primeros, states que sea en menos de la primera hora de vida. Sin embargo, a como child ocurre should en el be estado africano, en breastfed nuestra región persisten within the grandes first hour brechas of entre life. However, países how much y hard you can estamos see there are lejos del grand estándar gaps at a country recomendado level, and we're hacia quite de las far away regiones from the con menor recommended cumplimiento. standard Esto since tiene we're one of the implicaciones regions en la with the supervivencia least neonatal. compliance. And of La que course, sigue, this por favor. affects the neonatal En este survival. mapa se muestra
On this map, el estado del you can inicio temprano de see la lactancia materna, es decir, el early porcentaje de recién nacidos que son puestos al breastfeeding pecho en la status. primera In hora other de vida. words, Esta if they're breastfed práctica during the es first súper hour of importante life, I can para say that reducir that's la somewhere around mortalidad 50 or neonatal. 70%. And Sin this is a embargo, la very mayoría de important los países practice de to América reduce Latina y el Caribe neonatal se mortality. encuentran en However, un in most rango of the countries in intermedio Latin America and entre the Caribbean, 50 y it's somewhere 70%. O around sea, 50 or no existen 70% países intermediate que level. tengan más del In other words, there are 70% no con esta countries above práctica. 70% Y existen países with a como specific Perú, practice, and at the same Paraguay, time, there are other countries México such y as algunos Peru, países del Paraguay, Caribe que Mexico, and a presentan few countries coberturas from the aún más Caribbean bajas, with entre even 30 y less 50%. coverage, También hay 10 between países que no 30 tienen and datos, 50%, lo and other cual nos countries with no permite no poder data tener una whatsoever. buena monitoreo Of course, de this lo que está affects an pasando en la adequate salud de los monitoring niños y niñas en of nuestra what's región. actually happening La siguiente, por with favor. children at a regional level. La lactancia materna exclusiva en nuestra Exclusive región tiene un breastfeeding, promedio de 43%. the Está por status in our debajo region del is somewhere promedio around global, que es de 43%, which is 48%. below the En la siguiente average, diapositiva the se global puede ver average, la which is heterogeneidad 48%. en toda On la the next región line, you can see sobre la the region, lactancia materna exclusiva. entire region, on Como se puede exclusive ver, solo un país breastfeeding. alcanza And as you una can tasa see, superior only al one country 70%, reaches 3 países an ubican average entre above 50 y 70%, three 60%, countries are mientras around que la 50 or mayoría de los países, 70%, es decir, 13 while the países, rest of the countries, in presentan other niveles words, about entre 13 50, countries, entre 30 y 50%. their coverage is Además, somewhere preocupa around que 10 países 30, estén por 50, debajo del 30%. 30% y It's 8 concerning to países see más that ni there's a siquiera few cuentan con countries that datos are below disponibles. 30% and other En la countries siguiente with no data diapositiva podemos whatsoever. ver The next información slide, sobre la lactancia continuada. information on Podemos observar continued que también hay breastfeeding. caídas importantes después del primer año de vida. You can see there's an Recordemos que la important drop OMS after the first year of recomienda life. And let's mantenerla remember hasta that 2 according años o to más. WHO, the Y bueno, pues esto recommendation is to refleja continue una falta de apoyo breastfeeding up sostenido y till one barreras or tanto 2 years laborales of como age. sociales. And of course, La this is siguiente due to diapositiva social muestra los barriers, retos work-related de la barriers, amongst lactancia other materna en nuestra reasons. región. Main Como challenges podemos for ver, son breastfeeding múltiples within our y region, son as you desde can las see, normas sociales multiple y barriers, culturales que either desincentivan la social lactancia materna standards, social hasta norms that la demotivate presencia maternal breastfeeding, up to exagerada de publicidad de the sucedáneos de leche exaggerated materna, presence of especialmente en breast milk entornos digitales. substitutes, También hay especially debilidades en el within digital acompañamiento de servicios de environments, salud y weaknesses alternativos and aún support incompletos. within health La siguiente services, diapositiva, por and favor. incomplete Ahora vamos regulatory a pasar, frameworks. después de ver cómo está el diagnóstico de la región, After reviewing the vamos a regional hablar de cómo está el diagnosis, diagnóstico de let's la refer implementación del código the en nuestra code región. La que sigue, por implementation favor. status. ¿Qué es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna? What Es is la the norma de salud International pública Code que of se Marketing adoptó of en Breast Milk 1981 Substitutes? It's desde la a Organización Mundial public de la Salud. health standard Regula adopted la since comercialización 1981 inapropiada de los from sucedáneos de leche WHO. materna, It tanto en regulates biberones, the glutinas inappropriate y demás trade productos or designados marketing que of ponen en riesgo breast la milk lactancia materna. substitutes, bottles, Se actualiza and other mediante products resoluciones that's posteriores associated to en la Asamblea Mundial risking de la Salud. maternal breastfeeding. Y bueno, It's a pues fundamental destaca que tool. este año se aprobó And una ever since resolución this que year, a habla resolution precisamente was approved, and sobre this la resolution publicidad en precisely entornos speaks digitales. about marketing Su aplicación within plena digital es clave para environments or garantizar digital que social madres y media. demás personas lactantes, padres y otros The cuidadores intention is to reciban guarantee that información veraz, mothers basada and en other evidencia y libre parents de and conflicto de caregivers intereses. receive Prohíbe information toda forma de promoción based on de los evidence and productos free from designados conflicts of y interest. tanto UNICEF And como OMS UNICEF, e IFAM WHO, and publican cada IFAM, 2 años every 2 years, reporte they del estado de publish a implementación report related del to código. the code's implementation Reporte es status. global y It's visibilizan a global avances y report, desafíos. and it Aquí does está provide la information foto related del último to reporte, progress que and fue en challenges. 2024. And this is La siguiente the last diapositiva, por report from favor. En 2024. este mapa se puede ver cómo nuestra región es una de las más On this rezagadas map, en you la can implementación see del Código how Internacional. our region is the Aunque one that's 19 mostly países han adoptado affected alguna medida, on the solo 2 implementation of the cuentan code. Even though con 9 countries medidas, have adopted the con marcos measure, legales only two sustancialmente countries alineados, have que son Brasil y Panamá. legal Por el frameworks that are contrario, 16 substantially países aún aligned no cuentan with con the code: ninguna legislación Brazil específica. and Panama. Además, muy The pocos rest of the países cubren countries todos don't los have any tipos de specific productos legislations on it. designados, especialmente aquellos And at the dirigidos same a time, niños y they niñas also hasta los focus on 36 meses. products focused on La siguiente children diapositiva, por up favor. to 36 months of age.
La regulación del marketing digital sigue siendo débil Digital a pesar marketing de su creciente impacto. regulatory Como se framework puede is ver en still quite esta weak, gráfica, a nivel global, even though it 74% de generates los such a países tremendous miembros de la impact. OMS han And you can adoptado see that alguna about medida legal, 64 pero la countries mayoría sigue within enfrentando brechas importantes WHO have en adopted certain vigilancia y measures, but cumplimiento. mostly lack La que surveillance and sigue, por favor. compliance measures. Este es un resumen de las A brief disposiciones summary legales on the alineadas legal dispositions al código en nuestra región. aligned to the code Y como at se a puede regional ver, level. And as you can see, hay algunos países que han adoptado there's a prohibiciones de few publicidad countries that have y adopted sanciones de the monitoreo, prohibition pero aún of son excepcionales. advertisement amongst other También options, but hay they're muy still pocos exceptional. países At the que same time, abarcan there are a few countries that actually la include lactancia materna continuada hasta los 36 continued meses, como recomienda breastfeeding la up OMS. to 36 months of age, according to the La siguiente recommendation from diapositiva WHO. vamos a abordar los principales retos para la Now, adopción del código. main challenges for the Primero, code's adoption. la cobertura legal limitada. Es First, decir, limited pocos marcos legales legal coverage. abarcan In other tanto words, todos los few productos legal designados, es frameworks decir, include no all solamente assigned las fórmulas, products. In other sino words, que no se it's not regulan just las about the fórmulas de formulas. They continuación, don't regulate alimentos complementarios continuing industrializados, breastfeeding formulas, biberones y tetinas, y industrialized tampoco el products, tiempo, ¿no? O sea, bottles. pocos países abarcan They hasta los don't 36 meses o include más. these assessments, and few countries include up to El 36 rezago months or normativo more. frente al marketing The digital, regulatory esto framework es muy grave y es un tema que no for solamente digital tiene que ver marketing, con very los sucedáneos de leche materna, grave sino situation, which que is not just los marcos related to normativos breast son, milk substitutes. In other pues words, han sido, I can say that the regulatory han tardado frameworks en poder have regular estas taken formas emergentes a de lot of regulación, time to tanto en regulate redes breast sociales, milk influencias substitute, y whether it's on plataformas de social streaming. media or through influencers Ausencia o or debilidad de through sanciones. streaming Varios países no comparten sources. And this is not sanciones just for this specific y si product, las it's in contemplan general. no son suficientes ni proporcionales ni There's disuasorias. no sanctions, and if También there are any, they're not no existe una sufficient, autoridad competente and they're not para el persuasive. monitoreo At the y same time, there's esto pues no ha complicado por supuesto el authority to monitoreo del código. monitor. Y And la of débil course, this has fiscalización en la práctica, complicated the aunque implementation of the algunas code. leyes asignan competencias, Even no though a existen few mecanismos que laws en la do realidad specify competencies, there puedan aren't aplicar really estos any mechanisms that sanciones truly ni que allow tengan un you to presupuesto implement the suficiente sanctions ni or la with formación sufficient técnica ni especializada budget para nor hacerlas the efectivas. technical information A for pesar you de to estos make it retos, effective. también tenemos And even though we varias have oportunidades all en nuestra these región. challenges, we also have Em, grand Dentro opportunities de at a las regional level. oportunidades es que Amongst the existen procesos opportunities, legislativos there en are curso a few o interés legislative crecientes. processes. Algunos países, There's a few como countries at the same Jamaica, time, such as Surinam y Jamaica, Chile, han Suriname, iniciado Chile. reformas legales con They've acompañamiento initiated técnico, lo que refleja legal reforms pues una along with oportunidad e technical interés accompaniment, and of en course, alinearse this con el código. reflects an También opportunity existen and great disponibilidad interest de in aligning herramientas with the code. técnicas regionales y At the same globales, time, there are como el netcode, regional and global tools like the herramientas netcode, que son herramientas para el tools monitoreo that del código. serve to monitor Se the va a code, publicar este año and all of this una ley information will be modelo published específica this para la year. región. There's a Existe un curso specific en law línea sobre that will código be que también este published año se as va a a model publicar en law for the español porque region. actualmente solo está en This inglés. year it will be Y published in también Spanish se since va it's a just publicar available in varios English right recursos now. en la And página at de the same Alsana time, we will also sobre publish recursos other europeos resources in Alsana's existentes website, relacionados con el monitoreo. existing resources related También to hay referentes monitoring. normativos en la región, como At the dijimos, same time, there Brasil are y Panamá other son un referente regulatory normativo en la región, references, lo for cual nos hace example, pensar Brazil pues que and sí es Panama. posible que And existan this, of course, makes us think pues que la that mayoría, it bueno, is que todos possible for los most, well, países de nuestra actually, it región is possible adopten for all countries in our de region manera sustancial el to código. substantially Y pues adopt también the hay code. espacios de It should be the coordinación case. interinstitucional At the same consolidados time, como Alsana, there en are a donde pues, few bueno, ya después lo va a repetir, pero spaces todos y todas already podemos participar. consolidated, such as Alsana. I believe we Finalmente, can all voy a hablar participate. de algunas Finally, recomendaciones que I'm going desde to speak UNICEF to you a little bit podemos about hacer. a few recommendations from La primera UNICEF. es crear, revisar y And actualizar from disposiciones this, we legales have to alineadas con create el código. legal frameworks Desde UNICEF associated with the code recomendamos que along dentro de with las principales UNICEF. políticas públicas que pueden Our hacer los países recommendation is that es amongst the main alinearse public con el policies código. that can be El developed at código a es country un level is to instrumento align ourselves with the internacional code. que es una The code obligación is an política para international todos los instrument. gobiernos y pues también está alineado con It's otros legal support for instrumentos all que governments, and protegen at los the derechos same humanos de time, las
It's niñas, related niños, to all other padres, instruments personas that lactantes y cuidadores are frente a related prácticas to the rights comerciales of children que and afectan la mothers. lactancia materna. También asegurar una implementación afectiva mediante And at the disposiciones same legales time, claras, sistemas de monitoreo clear legal institucionalizados y disposition, constantes monitoring y mecanismos de systems, aplicación libres de conflicto de and intereses. implementation mechanisms free Regular from las formas conflicts of emergentes de interest. promoción, es decir, los Regulate entornos emerging marketing digitales, options within digital incluyendo environments, for contenidos example, and at patrocinados, the same time plataformas include sponsored tecnológicas, content, influencers, y technological fortalecer la platforms, coordinación influencers, and strengthen interinstitutional y coordination la abogacía técnica. Es and decir, technical el advocacy. tema In del other código words, no solamente tiene que ver the con un code tipo doesn't just de have to política do pública, with a sino que specific tiene que ver form of con public agendas policy. It has to do transversales with que cross-cutting tienen que ver con agendas. salud It pública, has to do con with derechos de public las health. It has infancias, to do with derechos del children's consumidor, rights, with derecho consumers' rights. It también has to a do la with información. Y a bueno, right to finalmente, pues agradecerles information su as well. atención And for y now, I would como like to thank dije, you very much for your attention, for your el compromiso commitment. colectivo será clave para avanzar en la And I protección de la believe lactancia collective materna. commitment will be Y bueno, crucial to muchas gracias. advance on maternal breastfeeding. Muchas And thank you very gracias, much Quetzalí, for por your attention esta again. revisión del Thank panorama de you, las Quetzali, oportunidades, las for this barreras, los retos que tenemos en overview la on región. the opportunities, Y the una vez challenges at escuchado a regional esto, level. le doy la palabra a Audrey Now, I Morris, would like to asesora grant the regional en floor to alimentación y Audrey nutrición de Morris, OPS, que nos Health hablará de and crear entornos Nutrition protectores de la lactancia materna. Advisor for PAHO. You have the floor, Audrey. Okay, thank you so very much. And I'm very happy to be here this morning to do this presentation on World Breastfeeding Week or for World Breastfeeding Week 2025. I just want to check, can you see my screen? And can Yes, you hear Audrey. me? Perfect. Okay. All right, thank you. So I'm going to focus on creating protective environments for breastfeeding. First of all, I just want to review though, why are we doing this? Why is it so important? Why are we protecting, promoting, and supporting breastfeeding? And I'll just share a few statistics with you. The global practice of optimal breastfeeding could prevent 823,000 deaths annually in children under 5 and 20,000 deaths annually in women due to breast cancer alone. It decreases the risk of mothers developing breast cancer and ovarian cancer. It decreases the risk of type 2 diabetes and heart disease. And there's a protective effect, there's a protective effect in children in reducing the risk of illness and death from diarrhea, respiratory infections, otitis media, and sudden infant death syndrome. Breastfeeding over long periods of time is associated with better performance in intelligence tests. And a lot of parents are always very intrigued to hear that by breastfeeding their babies, this can help them to perform better in school. And there's also evidence that later in life, these children who have been breastfed have significantly better earnings than children who have been breastfed for shorter periods. Later in life also, breastfeeding reduces the risk of overweight and obesity and diabetes. Now in 2017, WHO shared this guideline on breastfeeding in facilities, and very important in this was that there is a need for support immediately to initiate and establish breastfeeding. So there's a need for early and uninterrupted skin-to-skin contact, and the need to initiate this within the first hour after delivery. And that skin-to-skin contact initiated early should be for an hour. And that in itself is one of the practices that really helps in establishing breastfeeding.
In implementing this, the baby-friendly hospital is one of the most important strategies in creating protective environments for breastfeeding. Many of us are familiar with it. The BFHI was established in 1991, so it has been around. It has been implemented in countries for quite a while, but as several of us know, it was revised and updated in 2018. And the emphasis of the BFHI now, more than ever, is scaling up to universal coverage. That means all hospitals, all babies, all mothers and babies should be benefiting from this. It should be sustainable and integrated into the healthcare system. So there's a need for countries to see this as something that they should do in every facility. Now, to help countries in doing this, PAHO has established two BFHI networks. These have been active since 2018 after the new guidance came out. There's a Caribbean network and a Latin American network. We try to meet at least twice a year, up to 4 times a year. And through the networks, PAHO member countries are continually updated on the revised guidance through these meetings and webinars, as I said. But there's also, when there's new information, even without a meeting, it is shared with countries. Very importantly, as well as us as PAHO, and we have invited UNICEF to join as well, but as well as that, there's a regular sharing of experiences of countries in implementing the BFHI. So countries can share their successes, what it is that they have done that has reaped some success. They can share their challenges as well, so that everybody is able to learn and improve practices together. I'll show you some what the implementation of the BFHI is looking like in our countries. The WHO has really advised that there are some key steps that countries should be taking to implement the BFHI. So countries should have national leadership and coordination in that. The BFHI should be integrated into the policies and professional standards of care. There should be health professional competency building, external assessments. There should be a system of incentives and sanctions. There should be technical assistance being given to facilities. Monitoring should be taking place on a regular basis. There's a need for communication and advocacy, but also financing. Countries need to invest in this. They need to have funds available for facilities to implement all the actions of the BFHI. So what you're seeing here is what is happening in our countries. I'll show you first the Caribbean countries. So the green color means that the corresponding action is fully implemented. Yellow means there's partial implementation. And red means that there has been no implementation. For white, we have no data for some countries. I will just mention that this data is collected through interactions with BFHI focal points in each of our member countries. As we can see for the Caribbean, there are several of the actions which have been partially implemented. Some countries are really moving ahead, where you can see the green in a lot of the actions, but there's a lot of work to be done. And similarly, in Latin American countries, there are some countries for which we have no information, unfortunately, but there are, in our Latin American countries, there is a great deal of implementation of these recommended steps in implementing the BFHI. Now, one of the, let me see, a bugbear
for the BFHI has been the need for training of staff. Even though the new guidance has really placed an emphasis on competency assessment, relying more on knowing are staff in health facilities able to support mothers. That is more important than saying that they have received training, but the training is still necessary. And there have been a lot of there has been a lot of feedback that people do not have time to sit for 21 hours, which is essentially 3 days, to do the training that we have recommended over the years. Very shortly, we are hoping even within this month, PAHO will be able to launch the WHO UNICEF course online. And this will be on the virtual campus for public health on PAHO's website. And so there will be a better ability of persons to do this online, taking their own time within reason, of course, so that they might update their knowledge on the BFHI and be better able to support mothers. So please look out for more information coming on that. Now, you have already heard extensively about the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, so I'm not going to spend a lot of time on this slide. And you have already seen that there is a lot of work to be done in many of our countries so that the code can be implemented fully. What I would want to focus on, though, is the tactics that are being used by marketing companies in promoting the breast milk substitutes. So over recent years, there's been a lot of tactics for digital marketing, especially, which have been proliferating. For example, there's influencer endorsements, virtual support groups from these formula companies. There's personal targeting of pregnant women and new parents across their social media feeds. So many of these promotions, as I said, are being funded by the formula companies, but sometimes you cannot even see who is doing the sponsorship. These groups just arise and their origin is not known, it's undisclosed. You have advertisements being widely circulated across borders also, and all of this creates challenges for regulation. Now, when the code was approved by the World Health Assembly in 1981, a lot of these things were unheard of course. So the code there always has to be an updating of the articles of the code. The World Health Assembly, around every 2 years, does this updating through new resolutions. The latest resolution at the World Health Assembly in May this year, in this resolution, the member states agreed to expand the provisions of the code to tackle this digital marketing of formula milk and baby foods. So the new resolution calls for robust efforts to develop, strengthen, and coordinate the regulation of digital marketing to protect children's health. It calls on countries to build effective systems for monitoring and enforcement. And WHO has already published guidance on regulatory measures aimed at restricting digital marketing of breast milk substitutes. In my final slide, I'll just review with you the call to action for this week, World Breastfeeding Week 2025. Countries are called upon to invest in equitable quality maternal and newborn care, including breastfeeding support services, to increase national budget allocations for breastfeeding programs,
integrate breastfeeding counseling and support into routine maternal and child health services, including antenatal, delivery, and postnatal care. Ensure that all healthcare workers are competent to support breastfeeding, and this includes in emergency and humanitarian settings where there are always a lot of questions asked. Can the rules be broken in this situation? Basically, that's what comes up from time to time. Health workers should be aware that even in emergencies, what we recommend still stands. We promote breastfeeding. Strengthen community health systems to provide breastfeeding support for up to 2 years and beyond, and protect breastfeeding by ensuring that the international code is applied in all health facilities and systems. Thank you. Muchas gracias, Audrey, por esta presentación tan interesante. Thank you, Y Audrey, for voy a this very dar interesting la presentation. palabra And now a I la would like to grant the investigadora Michelle floor Munar, to our investigadora research, del Instituto to Nacional the de Salud semi Pública, researcher. quien nos va a platicar sobre la interferencia de la industria She y will el speak marketing about digital. the Michelle, te industry's escuchamos. interference through digital marketing. Michelle, you have the floor. Michelle, you have the Muchas floor. gracias por la invitación. Thank you very much for the Bueno, invitation. la pueden proyectar en completa, por favor, Could you Celeste. please share full No slide, se ve todavía full screen? completa. Hay que hacer el cambio en display setting. Sí, display settings. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la interferencia de la industria y también les voy a mostrar Very well. algunos resultados de un estudio de marketing Industry's digital que interference hicimos en México y and cómo el outcomes marketing of digital a digital marketing se study in asocia Mexico, con and el how digital deterioro de las marketing is prácticas de associated with the lactancia deterioration materna of maternal y or algunas breastfeeding practices, iniciativas que se están and realizando a en few América Latina y otras initiatives partes del mundo that para have started implementar in Latin herramientas America digitales novedosas para and monitorear el globally código, específicamente en for the medios implementation of digitales. tools to implement the code, especially through digital means. Standing Gracias, by. Celeste. La siguiente, por favor. Bueno, la comercialización de fórmulas infantiles, como ya se han presentado en las dos presentaciones Infant previas a formula la mía, marketing, as pues stated son una in de las previous principales presentations, barreras is para la actually one lactancia of the main materna. barriers to La breastfeeding. comercialización de estos productos ahora es omnipresente, Marketing of es these products is personalizada present y everywhere poderosa at all times. por It's el uso customized ahora and de powerful herramientas digitales. thanks to the La use of digital publicidad no solo tools. influye a las familias, sino también a Advertisement los doesn't just profesionales de la influence the salud, families, it also a la influences ciencia, a los procesos health políticos y lo que professionals, buscan it influences es sciences, it modificar las normas influences sociales a favor del policymakers, uso and it de las seeks fórmulas to en detrimento de la change lactancia social materna. standards Lo que to hacen a menudo favor las compañías de fórmulas formulas infantiles es or breast utilizar milk tácticas de substitute, publicidad manipulativas, and they try to do so explotando by using las emociones y aspiraciones manipulative de mamás y advertisement, papás. Los explaining the buscan emotions and the convencer de aspirations que of las mothers and necesidades de fathers. sus They bebés convince them pueden by resolverse making comprando them sus think that productos, their por ejemplo, la baby's needs necesidad de may be met sueño by buying their o la products. necesidad For example, if de there's a need to sleep, cubrir or if there's alguna a need to necesidad cover nutrimental for o any de mejora del nutritional coeficiente requirement, intelectual. or to Y todo improve their esto va intellectual disminuyendo la coefficient. confianza de And of mamás y course, papás this en la will lactancia materna. reduce mothers and Además de esta fathers' publicidad trust on manipulativa, pues breastfeeding. también manipulan la información Aside from científica this, they also para manipulate legitimar las scientific declaraciones de information salud y nutrición y otras to declaraciones que usan en su publicidad y que en general no tienen approve respaldo certain científico. Y buscan information that they use presentar in their a las fórmulas advertisement como or equivalentes o publicity, and they really superiores a la don't have leche any materna. type of Otra support. de las formas en las que actúan esta industria es dirigirse They also sistemáticamente al personal de systematically salud. target El personal de healthcare salud tiene personnel, recomendaciones que son muy and importantes para they mamás y papás share en relación a la recommendations that are lactancia y la very alimentación important to infantil. parents.
Pero But desafortunadamente son unfortunately, profesionales de la salud the muchas veces health los que professionals motivan themselves are a the ones that usar fórmulas motivate parents to infantiles use y además infant las empresas de formulas. fórmulas And brindan at the apoyo same financiero time, a the profesionales breast de la milk salud, a formula companies establecimientos offer científicos y a financial tomadores de support decisiones en el gobierno, to health lo que professionals, genera conflictos to de decision makers at intereses a governmental level. en And of detrimento course, this del generates interés conflicts of superior de la interest. niñez. La And of siguiente, por course, it favor. affects the child's best interest. Este es el marco conceptual que This se is propone the Cid y conceptual Lancet framework sobre cómo la published at the comercialización Lancet inapropiada de fórmulas on the infantiles inappropriate influye en la trade of lactancia materna y lo muestran como un breast milk sistema de substitutes and influencia how it reforzador influences en el que diferentes maternal, estrategias de la how industria it como las affects que development. mencioné, que incluyen It publicidad, includes strategies within the financiamiento, redes industry, de such as papeleo e incluso advertising, grupos fachada de la networks, industria buscan influir lobbying. en diferentes actores They try que to incluyen a la influence different sociedad civil, a stakeholders, mamás y which papás, include the civil profesionales de society, salud, mothers, científicos, fathers, health gobierno y professionals, políticos, entre scientists, otras governments, profesiones, amongst others. para moldear esos And the valores y intention creencias is to mold sociales these a favor social beliefs de las and fórmulas favor infantiles the use y el of efecto breast pues milk son decisiones substitutes. alteradas por And parte the de las effect familias y la is sociedad, basically beneficiando el uso de altered las decisions fórmulas, from lo families, cual lleva a un benefiting the incremento en las use of ventas de las formulas, and of fórmulas, que es course el it objetivo increases final sales de la industria. in Y formulas, como which is the final resultado, objective pues las within the empresas se ven industry. beneficiadas por And el as an incremento outcome, en the ventas, company, of course, pero a is costa de benefited la by the lactancia increase in materna, de la sales, salud y del but of medio course, it ambiente affects maternal y health, the la environment, evidencia y la health in información general, objetiva y el and derecho de the los evidence consumidores a and the elegir objective libre de right from conflictos de interés y de consumers intereses to comerciales choose cuál their es la mejor forma de nutrition and alimentar a sus options bebés. free Y from todo esto pues conflict se and free from refuerza ya any que el form of aumento en las influence, ventas de so they fórmulas can truly crean choose mayor their poder de child's medida or de their influencia de baby's las food. empresas. Se calcula en más de 55 mil More millones de than dólares $50 el valor de billion estas empresas de is the fórmulas value infantiles o lo que invierten of en detrimento de breast la and milk lactancia substitute materna. La companies. siguiente, That's por favor. an average how much they invest or Y represent. específicamente en términos de comercialización de fórmulas Now, infantiles, specifically tenemos on ahora lo que es marketing of marketing o publicidad breast milk digital, substitutes, que por el uso de Internet y redes sociales que se ha through the use multiplicado of the notablemente internet en América Latina y en todo el and mundo, social pues networks, ahora se pueden well, we can recabar see the datos digital individuales marketing para or hacer marketing advertisement of children's personalizado formulas y has grown dirigido quite notably. específicamente, por ejemplo, a It's madres actually primerizas, a personalized mujeres embarazadas o and dependiendo de la addressed edad to del bebé, lo que ha mejorado mothers, pregnant sustancialmente el mothers, alcance first y la time influencia mothers. que tiene la And of industria de course, this has fórmulas. Este increased uso de datos the de las redes industry's sociales que se reach. recopilan la The use of mayoría de social las media veces sin data autorización is de usually las mamás collected y papás, without the pues les authorization ayuda a of las mothers empresas a and dirigir con fathers. mayor precisión sus However, it does mensajes, help the pero esto companies es address parte their de lo que se messages with conoce greater como precision. capitalismo de And this is vigilancia, que le precisely sirve a what las we know empresas para as aumentar su poder. surveillance capitalism Las and estrategias serves en medios companies to increase digitales their power. muchas veces son These difíciles de strategies in identificar y no están media, reguladas la mayoría en las digital leyes media locales de los strategies diferentes are, países. it's La difficult to siguiente, por favor. identify them and it's often not regulated by laws. En un estudio que hicimos en 2021-2022 en During México, a en el que recent analizamos study diferentes in sitios Mexico web back in oficiales, redes sociales y 2021-2022, tiendas en línea de we las reviewed principales different marcas de websites, social fórmulas media, infantiles, se stores encontró of que the main brands 71% de esos of sitios breast ofrecen milk substitutes, contacto and we noticed directo that con about mamás y 71% papás, of the lo cual sites está prohibido offer en el direct contact código. with moms Y and esto ahora dads se hace a through través the de digital medios means, which is digitales como prohibited by the boletines code. electrónicos, And they clubs do para so mamás y through papás en línea e e-newsletters, incluso a través de parenting WhatsApp. clubs, El and even through WhatsApp. 33% de la publicidad de fórmulas en esos sitios era de 33% publicidad de fórmulas de of inicio para 0 a 6 meses. advertisement Y algo muy was importante es for que la 0 mayoría to de la 6 months publicidad que formula. encontramos, And something very 70%, important to era de mention is that about fórmulas de 70% of the continuación advertisement para found niños de was 6 meses a for 36 follow-on meses de edad. formulas for Esto es children muy importante ya que las empresas de up to fórmulas 36 months no of age. reconocen que And estos this is very productos important to highlight son parte del since alcance the del companies código. do not recognize Y that además, these casi products should be 40% de included los in the sitios code scope. presentaban colaboraciones con At the same profesionales de time, la about salud para crear 40% of the confianza en los sites have productos a collaborations with través de healthcare professionals to webinars, build videos confidence in the educativos o products. informativos, And they do y so también los through webinars, profesionales de la educational, salud y informative las videos, and asociaciones with de confidence. profesionales avalan estos And the productos professional para que se staffs, confíe en professional
national authorities
favor. support these products. Algunas estrategias de publicidad digital Digital que marketing documentamos en strategies estos we sitios registered throughout web the fue different el uso de websites mensajes for the emotivos, use of pero también emotional son messages. publicidades muy oportunistas. They Por are ejemplo, also durante la quite etapa COVID hubo publicidad de las fórmulas opportunistic. infantiles. For En la example, Semana during Mundial de la COVID, Lactancia Materna también siempre hay during publicidad the World específica Breastfeeding de Week, fórmulas. there's always Se specific utiliza mucho publicity una on herramienta specific conocida como formulas. storytelling, que They solo se also puede use a utilizar tool en medios called digitales, storytelling, que es which you can crear only use un on digital post en redes means, sociales con alguna which is historia de basically algún creating a bebé que sufre post algún with padecimiento y que se social resuelve media, por on utilizar social una media, fórmula the infantil. story of a Hay baby recetas y that was material affected by educativo en el que something, se some sort of combinan disease or condition, recetas que pueden and they ser resolved it by saludables, pero using con a el uso de specific fórmulas breast milk infantiles. substitute. Hay Or, for concursos, example, giveaways y los contests or influencers también giveaways or promocionan mucho influencers, they el uso also de promote sucedáneos de la leche the use materna of a breast través de milk diferentes substitutes estrategias que a through veces son different difíciles de strategies, identificar, which y are el contacto sometimes difficult directo a for you través to de identify, boletines que lo que and hacen through es direct recabar la contacts such información as de mamás y e-newsletters, papás. and they La siguiente, basically por favor. use it to collect information from mothers and En México se fathers. documentó que la exposición a publicidad digital de In fórmulas es Mexico, casi omnipresente. 9 exposure de cada to 10 mamás y papás con niños pequeños sin formula acceso a Internet digital reportaron haber visto advertisement is publicidad de estos almost productos en something el you último cannot mes previo a avoid. la encuesta que 9 out of realizamos. 10 mothers or fathers 20% del marketing reported digital de being fórmulas que exposed to visualizaban estas digital mamás y papás advertisement related era to the formulas contenido and generado por commercial otros usuarios y publicaciones foods de in the last month. influencers. Y más de la 20% of mitad digital de los marketing mamás y viewed was papás influencer posts encuestados and consideraban que user-generated las content. compañías de And fórmulas, a través de 55% su of publicidad y mothers sus and fathers believe mensajes, that companies los make hacían them think pensar their que sus products productos are son better mejores que la leche than humana. human La milk siguiente, por or favor. breast milk. Y encontramos que las mamás y papás que estuvieron más The expuestos a parents publicidad that were digital de mostly fórmulas, que lo podemos exposed ver en esta to gráfica digital advertisement dividido en of terciles. formulas, El you tercil can 1 review on es this menor chart. exposición a publicidad, The first el one, tercil 3 son mayor 62% número de less likelihood of anuncios exclusive digitales que breastfeeding, vieron estas mamás y 1.8 times papás, greater y likelihood of vemos que consuming a formula, mayor exposición a publicidad 2.3 digital, las times greater mamás y likelihood of papás consuming tenían processed foods, and 1.6 62% menor to posibilidad consume de brindar sugar-sweetened lactancia materna beverages. exclusiva en comparación con In quienes no habían comparison to visto those publicidad that did digital not o la habían see visto en any menor cantidad. digital Y también tenían marketing 1.8 veces or mayor publicity. posibilidad de comprar o As you can see consumir on the para sus bebés charts, fórmulas which is infantiles, divided pero in también three 2.3 charts, veces mayor posibilidad de consumir alimentos procesados and para 1.6 este grupo times de edad, more para likely niños to consume pequeños, y sugary 1.6 veces mayor beverages, at least for posibilidad this de specific consumir age group, bebidas azucaradas que according to también the se chart, promocionan en medios digitales para niños all pequeños. promoted La through siguiente, digital por favor. means, También encontramos targeted que las to mamás y small children. papás que estaban We also expuestos found that a las mothers and declaraciones de fathers las fórmulas exposed to the different comerciales infantiles en declarations medios from digitales, esto es los claims de salud, breast milk de formula, nutrición whether it was o about otro health, tipo de claims nutrition como de claims, medio ambiente, que dicen que la environmental claims. fórmula Some others determinada would say that es amigable con el formula medio ambiente, or así breast como milk otro tipo de substitute claims, options are pues tenían mayor posibilidad de tener environmentally una friendly, percepción amongst positiva other acerca de claims. las fórmulas They would infantiles generate a versus la positive lactancia perception in materna. Esto en comparison. comparación con mamás y They would papás, pues que no generate a habían visto positive este perception of tipo de breast milk declaraciones en substitute in medios comparison to digitales. breast milk. Y aquí un ejemplo del tipo de declaraciones And here's que tuvieron mayor an example on the asociación con type of esta declarations that percepción were more positiva de las associated fórmulas. to Las this positive declaraciones de perception of productos que formulas. dicen For que example, no the tienen declarations azúcar related to añadido, no sugar added, las que dicen que previenen those that enfermedades feel en they los bebés, prevent como enfermedades diseases or diarreicas illnesses o in children respiratorias, or y diarrhea las que or tenían respiratory información conditions, relacionada a and the COVID, information como related to diciendo que COVID, for esa example, fórmula saying infantil that this breast protegería milk a sus substitute will bebés protect their y al children sistema or inmune de their sus bebés babies para no or their baby's contagiarse. immune system to La avoid siguiente, COVID. por favor. Y bueno, ya se habló sobre And la resolución de la 78 we already Asamblea spoke Mundial de la about Salud the 70th para World Health regular Assembly resolution específicamente el to marketing regulate digital de sucedáneos de digital lactancia marketing of materna, breast milk y se substitutes. recomienda en esta nueva resolución que los According to países the new apliquen resolution, medidas the regulatorias recommendation is for que countries modifiquen su
to implement regulatory measures to restrict digital marketing of products within the code, and at the same time sanction companies that affect it, and at the same time use monitoring systems through novel tools such as the use of artificial intelligence so as to monitor the great amount of digital marketing and identify code non-compliance. In this sense, there's a few novel digital tools that are quite promising to monitor the code, and they're all supported by artificial intelligence. The first one, Vivid, virtual violation detector in Vietnam, and this specific tool includes artificial intelligence to monitor digital means and to recognize text and images published online that may affect the code. And the intention is basically to sanction infractors and eliminate them from digital means. And in Latin America, we have two initiatives. The one from Observa Mars in Argentina and Breastfeeding Code in Mexico. And they were adopted from Vivi precisely. The intention was to monitor digital means online amongst the countries, and at the same time, the tools also allow you to report it manually, and it allows you to empower the civil society to report this information and to report non-compliance to the code. It may serve as a very good tool for governments and to facilitate and monitor the code more efficiently. And lastly, I would like to wrap up with a few opportunities for action. The last slide, to legislate, regulate, and meet the code, especially through digital means and through all means whatsoever. Governments should implement and strengthen all mechanisms, comprehensive mechanisms to prevent the inappropriate marketing of breast milk substitutes. And for this reason, the legislation should be modified at a country level to align it with the code, keeping it free from conflict of interest, and at the same time implement monitoring systems to comply with the legislation through solid accountability mechanisms, making companies breast milk substitute formulas responsible whenever they infringe the code and to comply according to the sanctions established. Use novel digital tools like the ones I recently introduced, allowing for the civil society to notify and to report this information. Increase transparency through lobbying offered by companies to reduce their influence on policies and laws. Regulate and include a generic packaging for breast milk substitutes or formula and improve evidence for the development of said products, not allowing them to include declarations whatsoever, nor advertisement. Avoid conflicts of interest and reject financing of the breast milk substitute industry on behalf of decision makers, health professionals, and their associations, academic institutions, or health associations, amongst others. And lastly, we should guarantee that the information on child nutrition should be impartial, free from commercial influence, and based on science, so mothers and fathers may decide based on information free from commercial interest and decide on which is the best way to feed their babies and their children. And with this, I finalize my presentation. Thank you very Muchas much. gracias a la doctora Michelle Lunar por Thank you, compartirnos Dr. Michelle estos Lunar, for datos tan sharing interesantes y this very preocupantes. interesting Y information vamos a continuar concerning con un flash outcomes. panel en Now donde let's múltiples continue actores nos with van a a flash panel compartir de forma where breve el multiple rol de la sociedad stakeholders civil, will academia briefly y los share gobiernos information para on the entregar civil estos society, the indicadores de academia, lactancia and the materna. government's Y roles to comenzaremos con create Lourdes Jiménez, protective abogada, environments for representando maternal a Sin Bienestar. breastfeeding. I Adelante, would like Lourdes. to start with ¿Qué Lourdes. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y Hello, todas. yes, good morning to Soy one and Lourdes all.
My de la name Conferencia is Lourdes Interamericana de from Seguridad the Social, un Inter-American organismo Conference internacional for técnico Social Security, especializado en a promover technical la specialized protección organization y la focused seguridad on the social promotion and the en todo el protection of Social continente Security de América. En throughout the este American flash continent. panel quisiera compartirles algunas notas Through importantes a this tener en cuenta en flash el panel, I would like marco to de share este a few debate sobre la notes for us to protección de consider la within lactancia this debate materna on the protection of y su maternal, relación on the con las protection of políticas de breastfeeding cuidados, ¿no? Y and el how rol it's de los related to diferentes caregiving sectores. Bueno, el policies and the ejercicio de role la from lactancia, por supuesto que diverse, implica, the role and how primero it que nada, influences crear different estas sectors. condiciones Breast, efectivas our para que role las is to personas create que eligen effective lactar conditions puedan in such a hacerlo way y that sobre todo those lo that puedan hacer en choose to condiciones breastfeed dignas. may do so En general, la in adequate legislación, tenemos conditions. muchas In áreas de general, oportunidad, there desde are several regulaciones areas of inexistentes o opportunity, regulaciones muy either in laxas, muy existent genéricas, hasta casos regulations, concretos donde generic se ones, up utilizan to specific cases expresiones where incorrectas, ¿no? we use incorrect Estas expressions. interrupciones o pausas que These suelen aparecer en las legislaciones, interruptions sobre todo that we tend to laborales, see in no different son legislation permisos, no are son not descansos, necessarily son permits. tiempos o deberían They're ser not tiempos times for you to remunerados rest, para el ejercicio but they should de be at la least lactancia, ¿no? Y times por paid supuesto que for están us to consider relacionados con breastfeeding. políticas y sistemas And of de course, this is cuidados, all porque related las to caregiving políticas sobre policies and protección de systems la lactancia because there are different conforman policies related este to ecosistema breastfeeding mucho and they más amplio compose this de ample articulación e ecosystem integración de where it medidas, connects servicios and y articulates regulaciones different para hacer measures, efectivo services, además el derecho making humano al it cuidado que effective. tenemos todas las personas. Sobre acciones concretas, On the me specific gustaría actions, mencionar I would like to justamente esta mention revisión de los marcos normativos. the Uno, que empleen las regulatory denominaciones frameworks review. correctas a las First, pausas o we need to interrupciones de apply lactancias. Insisto, no son adequate descansos, no pauses. son In other permisos. words, these are not breaks, these are not La necessarily legislación debe ser permits. sumamente The clara legislation respecto a las must be condiciones extremely de clear los on the different espacios para el conditions and correcto the different ejercicio. No se spaces for vale the tener adequate la exercise. legislación que It's establece not las pausas o enough for you to interrupciones, pero include que a no legislation obligue that a la establishes vez a los pauses or centros de trabajo, interruptions, sean but that does públicos not o privados, a obligate health contar con un centers, espacio digno. public Esto or es lo que private sucede, por ones, ejemplo, to have en an el available caso de la space. And this legislación is en precisely México. Está what happens with garantizado the por ley, legislation incluso in por la Mexico. Constitución de It's México, las guaranteed by law, even interrupciones by o las Mexico. pausas, le There, llama it's about descanso the interruptions or the desafortunadamente, pauses, pero no la which they obligación de call que los centros de break, trabajo unfortunately, tengan but estos espacios, ¿no? Dignos para hacerlo. not for the El plazo workspaces to have these generalmente es de spaces. 6 meses para The estas term is usually around interrupciones, six deseable months. extenderlo And for the para estar en interruptions, sintonía it would con be los desirable for lineamientos you de to, la it would be Organización desirable to Mundial de la extend Salud, it por to supuesto. align with Y finalmente quisiera the llamar guidelines from la atención WHO, of de que course. hay And finally, sectores I would like laborales to que call, no cuentan con este tipo de I would like to call regulación. Pensemos, por and ejemplo, en el mention that there sector are certain de sectors that do aéreo, not ¿no? include Las these pilotos de avión standards. For example, simplemente no pueden the ejercer este tipo de derecho a la lactancia porque the no cuentan con esas pilots condiciones para or hacerlo. they don't Muchísimas have gracias. access Muchas gracias, to the services. They don't Lourdes. have the conditions required for it. Seguimos con Priscila Olin, asesora técnica del Ministerio de Salud de Brasil. Adelante. Next, Priscila Olá Oling a todas as pessoas que nos for the Ministry of acompanham. Health Eu in agradeço o Brazil. convite para o Ministério da Saúde do Brasil compartilhar a Hello to experiência em one and relação às all. ações de I would like to amamentação. thank you for the Quero invitation lembrar que to o Brasil share the possui o Sistema Único de experiences Saúde, o SUS, que é público, gratuito e related universal, e que to várias dessas maternal, ações de related amamentação to são breastfeeding. implementadas no âmbito do SUS. Brazil has a free Recentemente, também universal instituímos o system, Programa Nacional de and Promoção, all Proteção e actions were Apoio à implemented Amamentação recently para through a organizar e national qualificar a support implementação and dessas protection ações nos system territórios no âmbito das redes de atenção à saúde. to Esse guarantee ano, o these tema da Semana actions. Mundial da This Amamentação year, nos chama para priorizar essa prática, the World criando sistemas Breastfeeding de apoio Week sustentáveis, e é prioritizes essencial the colocar practice em by prática creating ações que criem ambientes support favoráveis sustainable ao support início systems precoce e à to continuidade da create amamentação. Uma environments das formas de criar esses ambientes favoráveis to é start proteger as crianças e famílias desse breastfeeding in a marketing favorable inapropriado do environment. substituto do Consider leite materno. and Eu protect the ressalto que o children Brasil foi um dos primeiros from países a adotar o Código breast Internacional milk de substitutes. Comercialização I de must say that substitutos do Brazil leite was one of the materno main ainda countries em that adopted the 1988. international code. Com esse aumento no volume e nas With estratégias de this increase marketing and dos with the different produtos abrangidos strategies pelo código no ambiente of digital, products, diante desse cenário e considerando o guia sobre medidas regulatórias we para restringir o marketing we did digital desses consider different produtos, publicado guidelines em 2023 pela OMS, and o Brasil regulations protagonizou, numa estreita parceria com o and mundo, what um processo WHO longo de stated. elaboração de uma resolução Brazil
along Para with regular o Mexico, marketing digital de established a produtos. Eu process vou to contar regulate brevemente digital sobre esse marketing of processo. said products. Em janeiro And de now I would like to 2024, briefly share durante a sessão do details on the Conselho Executivo process. da OMS, o In Brasil January manifestou a 2024, intenção de during apresentar uma the resolução para session with apoiar o WHO, guia. Brazil E já em manifested maio the do intention mesmo to ano, present a na Assembleia resolution to Mundial de support the Saúde, guide o governo brasileiro on May liderou uma declaração the conjunta same com year. 27 países para apresentar a minuta de Brazil led, resolução na along with próxima Assembleia 27 Mundial. countries, to A present partir a daí resolution ocorreram várias rodadas de discussões for the e next reuniões assembly. bilaterais com After países this, several membros para aceitar discussions and sugestões e meetings were alinhar held o with texto da bilateral resolução a ser countries, apresentada. and the intention was Essas etapas basically to resultaram em collect um and texto align the de resolution consenso to que foi present the different recomendado pela sessão do stages. Conselho Executivo da OMS em fevereiro This de was 2025 recommended para by apreciação na WHO in Assembleia Mundial de February Saúde. 2025 Então, em for the maio de appreciation of the World 2025, Health foi Assembly. confirmada a In tão May esperada aprovação 2025, da this resolução information was com o confirmed copatrocínio de mais and de the 20 expected países. Essa resolution resolução was confirmed convoca os along with the Estados-membros a sponsorship of desenvolver e many other fortalecer countries. medidas And of regulatórias course, que sejam eficazes para this restringir o requires for marketing governments to digital establish dos regulatory substitutos do frameworks leite that materno e should be garantir o sufficient to direito à restrict amamentação digital para crianças e marketing famílias. of É breast milk importante substitutes to ressaltar que esse guarantee processo maternal envolveu várias breastfeeding. áreas do It Ministério da is Saúde do important to mention Brasil, that the além process também do involves different Ministério das areas Relações related to the Exteriores e of da Missão Brazil, Permanente do Brasil em Genebra. E também foi as muito well as the relevante Ministry a of Foreign mobilização realizada Affairs por and the permanent organizações da presence of sociedade Brazil in civil para o Geneva. avanço dessa agenda. Paralelamente à elaboração dessa resolução, o Brasil vem And discutindo possibilidades para in parallel, aprimorar e tornar sustentável o this monitoramento e fiscalização Brazil dessas has práticas de promoção discussed comercial dos in produtos several abrangidos pelo actions. Código. Muito obrigada. Muchas gracias, Priscila. Y ahora le doy la palabra a Vilma Chávez, Thank you very representante much, de Priscilla. I IFAM would en like to América grant the Latina. floor to Vilma Chavez from IFAM. For Adelante, Vilma. IFAM, Vilma, you have the floor. Muchas gracias. La Red Internacional Thank you very much. de Acción por la Alimentación Infantil IFAM es una coalición IFAM internacional que busca is an mejorar la salud international materna de coalition that lactantes y de seeks to niñas improve pequeñas mediante la maternal, protección, fomento y apoyo infant, and young child de la lactancia health materna by para una protecting, alimentación promoting complementaria óptima. breastfeeding IFAM by tiene mucha protecting riqueza en optimal sus miembros. Quiero nutrition. resaltar que I would like estamos to miembros de highlight la red por that convicción. Es un we are voluntariado members. libres de conflictos de interés. Members Este are año, el 12 de voluntary octubre, and cumplimos free from 46 conflict of años y interest. estamos This year organizados con is grupos de our equipos 46th year, multidisciplinarios que and nos we're permiten organized through diverse básicamente una multidisciplinary teams comunicación that efectiva basically a nivel allow mundial. for an effective communication IFAM at a estuvo global presente level. desde 1979 en el IFM was borrador present de since la resolución 1979 emitida during en the lo que todos resolution's conocemos draft el Código development, Internacional en issued 1981 como eventually parte de la as an Sociedad Civil international de code Derecho de los in y Defensa 1981 de los as Consumidores. part of Por eso, el 21 de the mayo rights for celebramos en grande el consumers' haber rights. adoptado esta And this is why resolución we en la Asamblea celebrated Mundial de la Salud. on the 21st Las of áreas de May. influencia que nosotros tenemos con Areas expertos of y expertos influence en el área, as experts trabajamos in Código this areas. Internacional, Códex We work Alimentario, on the international contaminantes en code, alimentos para bebés, food code, impacto en la salud y el medio ambiente, food alimentación contaminants, infantil en impact on situaciones de health and the emergencia environment, y también child todos nutrition in hacemos el emergency estudio de tendencias situations, de la lactancia and materna basado WBTI. en la estrategia mundial. Nuestros fuertes en código es la abogacía, ya que On the estuvimos code, we en focus todas las mostly on asambleas advocacy, mundiales de la salud since we were haciendo part la of gestión y all esta última no fue WHO la excepción. assemblies, and this Trabajamos last los one was países not de an la región exception durante to it. diciembre 24 y The enero countries in the 25, region un worked monitoreo between rápido de la December región y and pudimos January presentar 2025, evidencia and we muy monitored the objetiva region, del presenting daño que hace el objective marketing evidence digital. on how IFAM, digital de hecho, marketing ha affects destacado por ser reality. la As a organización que matter of hace fact, monitoreos a IFAM nivel has mundial para been detectar, highlighted as denunciar the violaciones worldwide monitoring al código, institution, de las and cuales we hacemos detect publicaciones periódicas and por denounce país y violations of the compañías, code, which we publish aportando periodic también los information by monitoreos y country, apoyando and we monitoreos try to nacionales. Estas contribute to son algunas monitoring de las actions and publicaciones support por national año. monitorings. Y A few hemos brindado publications. asistencia técnica. Tuvimos At the dos same time, talleres we've con offered abogados technical donde se assistance, two emitieron workshops las with dos leyes lawyers modelo where previas. Ahora the estamos two trabajando prior junto con model laws were Alsana y implemented. UNICEF We're en la currently working revisión with de la nueva Asana and propuesta de UNICEF ley trying to modelo. review the new También model tenemos law. manuales y guías que nos enseñan We cómo also hacer have manuals monitoreo and y es guidelines that así help como us estamos carry ahora out monitoring actualizándonos con efforts, and that's NetCode, en la cual precisely how we're contribuimos working también with para hacer NETCO.
right now,
and we're Ser trying parte de to INFAN se ha monitor convertido accordingly. en nuestro estilo de vida, Being part of incorporando los INFA has principios become en our nuestras acciones y lifestyle, actividades and día the con día intention is to para la incorporate protección de our actions la on a daily lactancia materna y basis for alimentación the óptima protection de of las familias. maternal and child Muchas health gracias. and the family's optimal health. Thank you. Muchas gracias, Vilma. Y por último, vamos a Thank escuchar a la you, doctora Vilma. María And Nazariego, last la but not least investigadora important, del Dr. INCAP. Maria Vamos from INCAP. Hola, gracias Lili, es un gusto estar con ustedes. Hello, Los Lily. investigadores Glad to debemos de be tener here una today. responsabilidad que va más allá de generar Researchers have a evidencia. responsibility which is Debemos de further from just construir redes, generating procurar evidence. construir puentes We entre el need conocimiento to que build generamos libre networks, de conflicto de interés y la sociedad, y también crear oportunidades o and we promover also need to oportunidades que create nos permitan opportunities blindar allowing a la us to lactancia o a protect las personas lactantes y breastfeeding cuidadores and del mothers and mercadeo de los 60 al caregivers, que se encuentran expuestos. protect them Como han from mencionado digital antes, marketing. las personas As lactantes se encuentran previously expuestas a un mentioned, mercadeo agresivo de que viene de diferentes canales, medios tradicionales, medios there's an digitales, aggressive marketing incluso through digital supermercados, media, farmacias y hasta even hospitales. Debemos de pharmacies, procurar hospitals, and blindarlos de esta exposición supermarkets. tan We need to agresiva. avoid such También an algo que aggressive considero muy exposure. importante es, There's something else como that personas I que tenemos algunas something else that I posiciones consider de very liderazgo, important debemos since we aprovechar hold certain cuando se leadership presenta la posts. We need oportunidad, to posicionar benefit from temas en certain la mesa de opportunities in discusión order que for son us to todavía position different temas topics and bring them to inconclusos the para table. impulsar marcos Since normativos. there are Aquí me usually permito included mencionar la topics, desalinea que you existe know, entre las I would like to recomendaciones de mention the lack lactancia of alignment between the exclusiva recommendations y related to exclusive breastfeeding las licencias de maternidad y and paternidad en la región. maternity También la and ausencia de paternity centros de leaves at a cuidado regional infantil level, temprano con horarios the extendidos que absence pudieran of aliviar a las early personas childhood cuidadoras y a las that madres should de estas alleviate caregivers cargas and tan fuertes que mothers from tienen y this responsabilidad heavy de cuidar. burdens and this great También, responsibility como for les hablaba caregiving. antes, procurar hacer sinergia As I entre la stated evidencia before, y la abogacía generate para procurar una synergy between abogacía que evidence esté and basada advocacy en to evidencia. Y aquí advocate based brevemente on quiero evidence. And compartirles una here I would experiencia like que hemos to once again share estado an trabajando desde INCAP en experience este we've año, worked since que es como una from INCAP iniciativa this de year, embajadores de and it's lactancia an materna en la initiative cual of proveímos breastfeeding a personas breastfeeding con diferentes ambassadors, perfiles, desde where estudiantes we de la support nutrición, people from profesionales de different la salud profiles, y whether they're otros, health con mensajes clave basados professionals en evidencia e and others infografías with key para message que se based on evidence and compartieran infographics. And en the redes intention was sociales. Y hemos basically to aprendido share en this este tiempo que information through incluso en social estos medios media. digitales donde And hay throughout this tanta time, we've publicidad y learned that tanto even ruido through digital digital, media, where pues there es is so much posible crear advertisement espacios and protectores de digital la noise, lactancia en estos there's lugares still the con possibility to tanto ruido. create Es posible spaces for contrarrestar us to protect and to counteract desinformación, this pues misinformation conciencia. Y es algo que and podemos generate implementar y que awareness. nuestros sueños It's tener something that esta we can red de implement, embajadores, and por at lo the menos same en time, toda la región through this network of centroamericana, ambassadors, we que nos should ayude be a able crear to estos advance at least throughout ambientes the Central American protectores de la network lactancia. so we can create environments Los that protect investigadores debemos breastfeeding. co-crear junto con otros Researchers sectores should create espacios que actions garanticen la along with different promoción, sectors. protección y We should apoyo a la create lactancia spaces materna, for the protection and que promotion of garanticen paternal que la breastfeeding lactancia materna so sea as la to opción más fácil guarantee de that tomar, maternal que breastfeeding también is sea la the más segura, la easiest más and clara y safest la más option sostenible. Muchas and gracias. the most sustainable one. Thank you for your attention. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por Thank you, compartir su Monica. Thank you experiencia very much to y all for compartir sharing la your importancia y el experience, and rol thank que you for cada actor sharing the tiene para fortalecer importance la that lactancia. Y seguimos each ahora con stakeholder Raúl has Gómez, to favor representando al breastfeeding. Ministerio de Salud Pública y Next, Asistencia Raul Social de Gomez, Guatemala, que nos who va a will compartir represent the public las health experiencias en el system in fortalecimiento de los Guatemala, sistemas de apoyo a la and he will lactancia share materna. experience Te on escuchamos, Raúl. the support to maternal breastfeeding system. Good morning from the Public Health Ministry from Guatemala. Honored to be part of today's forum. Thank you very much for the invitation. Within Guatemala, we implemented a specific work experience at a community level, specifically with midwives, more or less since 2012 until today. Very good. We noticed there was a need to strengthen and promote breastfeeding, even though we have seen that the greatest indexes to
breastfeeding are at a rural level and amongst the indigenous population. And you wonder why work at those locations if the indicators are better in comparison to the urban consideration. But there's a specific consideration. There is inadequate use, but at the same time, there's a few non-favorable practices to this reality. And all of this is related to step number 10, which is to create the promotion of support groups for mothers. Gracias. Bueno, el Ministerio de Salud mantiene una acción constante. The Aquí les Ministry puse of una Health de las keeps a constant fotografías action. And here you can de los see one grupos a of nivel the pictures comunitario of en la the groups at a celebración de la community Semana level Mundial. Esto se hace for the todos los años en celebration Nezahualcóyotl, of en Guatemala. the La World siguiente. Breastfeeding Week. Entonces, las comadronas para nosotros en Guatemala pues son actores clave y ellas son transmisoras de muchísimos Midwives mensajes are al key comunitario y sobre todo stakeholders. en el They idioma share local. messages at a community Ahí level, vemos especially a algunas at a comadronas community con level. sus And here you can materiales. see a A ellas les few gusta esto midwives y with luego les the gusta pues material they algo receive. They like to y use les it, sirve they like mucho to también receive this lo information, que and it truly nosotros helps hemos them. identificado que con solo tener los dibujos y los materiales, ellas We prácticamente van notice that asimilando todos just los with the mensajes y pictures los dicen. and this Nosotros como information, personal de salud they los start leemos assimilating this para information. poderlos transmitir, They tell pero us, ellas we solo con los dibujos self-stop, tienen we ahí read it estos to mensajes. share La it, but siguiente, with the por drawings, this favor. should be enough for them, Vemos is what they tell la us. construcción de esta metodología educativa con This apoyo educational de equipos del methodology Ministerio de was Salud, developed de along la with the support Secretaría from the Ministry of de Health, Alimentaria, de from UNICEF, Food and de la Nutrition, OPS, from del Programa de UNICEF, from Alimentos, de INCAP PAHO, y otros. from Y el NCAP, equipo, pues, esta es una fotografía de las from múltiples WFP. reuniones que se tuvieron con And this nutricionistas, is a enfermeras, picture médicos, of psicólogos, multiple asistentes meetings sociales, conducted pedagogos, amongst nutritionists, comunicadores también nurses, en diferentes physicians, espacios. Estuvimos psychologists, social construyendo workers, la metodología educators, pensando que communicators, tuviera all principios working together to antagónicos, build the que methodology, fuera algo participativo, considering certain que fuera principles, algo donde making it ellas estuvieran activas. participative, Así que keeping them vemos en la active siguiente, as por well. favor, que la metodología en sí está basada en And here dibujos. you Estos can see that the son methodology is ejemplos based que on vemos de drawings, los principales basically. materiales. Son 10 These are dibujos just a few examples. donde Those are se about 10 representa y donde están drawings, las acciones and they basically directas que la comadrona represent debía direct realizar. actions that mothers, Entonces, that por ejemplo, en midwives uno should de estos es carry la out. consejería For example, a las here, familias, perdón, en la anterior, la family consejería a las counseling, familias eh, y también la consejería, por ejemplo, en la primera hora posparto, que and les contaría counseling algunos during the beneficios first para el hour futuro, pero after aunque no es delivery. directamente de lactancia materna, tenemos Here beneficios we en la included salud y a en picture en el estado of de the bienestar adequate del bebé. cut Entonces, area estas son, for digamos, the las umbilical láminas, cord. Even pero though partimos de it's que ellas not related to pintaron y breastfeeding, we luego, included it. después de las sesiones educativas, After se the les entregó los educational materiales sessions, para que they los tengan ellas colored it disponibles. and they received the material and have it available for Y future la metodología, use. pues como les indicaba, The fue methodology, like we participativa, mentioned, evidentemente por medio de diálogo, participative por medio de through grupos de trabajo conversations, dialogue, en los idiomas working locales. groups, Ahí vemos que using local ellas y language. ellos, porque también hay algunos parteros, y con apoyo del personal de salud van We realizando have la midwives transmisión de los mensajes. and Entonces, dentro de male esto, lo que más nos supporters dimos as cuenta es well. que sí, para ellas, Here, what digamos, we es have algo natural, noticed ¿verdad? mostly is that Pero it's something natural adicionado for them. el uso de But algunos at the otros same time, they aspectos, como por included other ejemplo, nosotros vemos aspects aquí such agüitas, as ¿verdad? O here we alguno, call el them consumo de algunas plantas, el uso de algunas plantas teas para el or bebé. Entonces, hemos tratado infusions. de permear en And we've esas prácticas, basically tried digamos, entre to los include those retos practices en and el also intercambio con ellas consider ha them sido as tanto el uso de agüitas challenges. como el de la pacha. Esas prácticas culturales son las Those con las are que all más cultural hemos lidiado. practices La which siguiente. we've had to deal with and refer most commonly. Al final de las reuniones, At the end of the se busca meetings, tener we un seek reconocimiento for comunitario. a Entonces certain ahí vemos ya acknowledgement at a ellas community recibiendo level. sus And here diplomas you can see how posterior they're a la receiving their participación, y esto pues diplomas. se ha
after their participation. And this has become somewhat of a massive action. And they felt very good. They received their material, they received their diplomas. After this, we will return to the location, carry out certain interviews just to confirm that most of the messages, if not all the messages, were adequately assimilated. And to finalize a few outcomes or the main outcomes. Coverage, 77 municipalities. We have 340 municipalities, so that's actually a very good percentage. That's among 7 departments and 9 DDRISS. 1,295 trained health workers, 8,518 midwives that have participated in different groups and exchanges, 7,044 kits, which is the educational principle, which is a card, a bag, and 7,044 kits supported by UNICEF as well as other projects. And finally, 6,628 midwives recognized as promoters of breastfeeding at a community level. And that's the experience from our Muchas country. Thank you gracias, very much for your Raúl. attention. Y los invito a Thank que you very sigan much, poniendo sus Raul. preguntas And I would like to en el ask chat. everyone Estamos to cerca del continue final. including your questions Tenemos and your una comments última in the chat presentación de box. Francesca Romita We Iturbe, have a final oficial de Alianzas presentation from Corporativas de Universidad Francesca de México, que Iturbe nos hablará de las from UNICEF experiencias en Mexico, el and she will fortalecimiento de share sistemas de apoyo a la lactancia information on the materna. Adelante, experience of Francesca. strengthening maternal breastfeeding Muchísimas gracias. Gracias, systems. Lili. Please go Les ahead. voy a hablar sobre el caso de Thank you. México y lo I que would like estamos to share haciendo pues, information para on promover the la case from lactancia, pero ahora Mexico desde una and what we're perspectiva del doing to lugar del promote trabajo. breastfeeding, but Entonces, from the work location, rápidamente, pues el from the contexto ya vieron, workplace. ¿no? Las Very tasas de quickly, the lactancia materna exclusiva en context. México siguen siendo muy, muy bajas. Y a raíz de una Exclusive encuesta que hicimos breastfeeding nosotros rates con in Coparmex y Mexico are con still quite ICC, low. que de hecho We estamos conducted a repitiendo ahora, few pues conversations vimos with que OPIMEX realmente and ya OCC, hablando de lactancia en el and trabajo, we solo noticed that el 24% de las empresas just otorgaban presencialmente 24% of the apoyo a la companies lactancia, a actually pesar de offered que tenemos una support to ley que breastfeeding. respalda y Even though promueve we y have a protege la law lactancia en el that lugar de trabajo, ¿no? supports and that Entonces, promotes solo el breastfeeding at the workplace, 17.3% de las only empresas cuentan con una 17.3% guía of de the lactancia companies limpia e have higiénica. Esto, pues, es a alarmante. hygienic and Entonces, ante adequate este pues, reto y ante este location. panorama, And nuestro objetivo before this principal challenge and before es this desarrollar políticas panorama, our y main apoyar a las objective is to empresas para develop que estas policies and políticas to pues realmente support sean companies exitosas so their y se policies are favorezca la truly lactancia en el successful trabajo. and to Entonces, favor ¿cuáles son estas breastfeeding during barreras, work. no? ¿Cuáles son las barreras Which are the principales a las que barriers? las Which mujeres are the nos main enfrentamos barriers también, ¿no? Y women por qué tenemos face? tasas tan And bajas de why do we lactancia. have De such entrada, low solo una mamá de breastfeeding cada rates? 10 que regresa al To trabajo start with, continúa con only la 1 out of lactancia. 10 mothers Entonces, pues continue esto nos habla de breastfeeding. todas estas And brechas of y course, barreras this speaks pues, que about atender. the El segundo gaps, factor que influye, barriers we need pues to es attend nuestra to. corta The licencia de second maternidad. factor En México, pues tenemos de are las short licencias más maternity cortas, leave. In que Mexico, we realmente, have pues one of estas the 12 shortest semanas, pues maternity 3 meses leaves, aproximadamente, y ahí sí hay variaciones dependiendo which are también de las basically empresas, 12 ni months, siquiera and permite it que las mujeres truly logren llegar a los varies 6 meses de according lactancia to materna the exclusiva. Por company. supuesto It doesn't que pues even todas let las you madres que reach, it doesn't trabajan even en el let the sector mothers reach the informal pues 6 no months tienen of licencia de exclusive maternidad. breastfeeding. And if they El work in permiso de informal sector, paternidad of en course, México they don't es have de 5 maternal días, leaves. también pues eso es una barrera. Y hay Paternity una leaves, falta 5 de days, políticas de the apoyo most. a la lactancia en el trabajo. Hicimos un And there's a lack of diagnóstico hace policies that algunos años support en donde breastfeeding at pudimos the identificar workplace. cuáles eran estas A barreras few también. years ago, Esto fue we enfocado conducted a 100% al study lugar to de trabajo identify the y barriers emitimos recomendaciones focused at basadas en specific estas work evidencias. locations, Entonces, and hay we poca issued a few sensibilidad y recommendations based empatía on this a nivel evidence. There's empresarial, limited inadecuado conocimiento de awareness, los derechos sensitivity, parentales, poco apoyo e inadequate involucramentos de la población knowledge masculina, on ausencia de parental políticas rights, laborales, limited falta de interés, support ¿no? from En the general, male y population, una inadecuada cultura del absence bienestar of de las y los labor trabajadores. policies, Entonces, lack decidimos of hacer estas interest, recomendaciones and we y decided to para carry out these poder apoyar a las empresas recommendations a to que support the establecieran estas políticas companies de manera to exitosa, establish nos hemos policies in a dedicado los últimos successful años a form. desarrollar And for this herramientas reason, in the last prácticas para que year, las we've empresas developed puedan practical tools pues in order for sistematizar estos companies procesos. to Entonces, systemize the tenemos una guía para processes. la instalación y We have funcionamiento de a salas de guide lactancia, for the tenemos installation of distintos materiales de breastfeeding comunicación, rooms que ahorita with los vamos a different ver en un communications video, materials. And para we will view a analizar y video visibilizar estos shortly retos
And the Hemos intention is to desarrollado provide visibility infografías, por to supuesto these que challenges. webinars, guías, ¿no? Comunicados, digamos que At the same time, capacitaciones constantes para que las empresas puedan tener estas herramientas. companies should have Y these les voy a tools poner uno available. de los videos que And allow hicimos me a moment to en show estos one of the esfuerzos de videos we comunicación. created. Solo me avisan si se escucha bien, por favor. I hope you can hear it correctly. It's time, let's go eat. ¿Te gustaría comer o preparar tu comida en el Would you baño? like to prep or eat your food in the bathroom? In the restroom? Entonces, ¿por qué las mamás y sus bebés And why deben do hacerlo? moms and babies have to do so? Promoting breastfeeding at the workplace. Este es uno de los videos que hicimos en esta campaña de comunicación que One llegamos of a our millones de videos personas y de which hecho lo reach seguimos millions usando of justo people, para and we continue visibilizar using it. qué pasa cuando no It helps tenemos us como tal a las provide niñas o las visibility niñas en los to lugares de what trabajo o happens when you incluso en don't los have espacios públicos. adequate Entonces, workplaces. es una muy buena manera de It's explicar actually a para qué very good sirven way las to salas de explain lactancia. Muchas veces hay what desconocimiento todavía. breastfeeding rooms are Entonces, bueno, for. estos son el tipo de There's a lack of herramientas que knowledge estamos still, usando but que I can provocan say y que these abren el are the debate. type of tools También that tenemos un curso provoke en and línea open que debates. lanzamos en We also conjunto have a con course pues, el online IMSS launched by y la Ibero. IMSS Entonces, este and curso está Ibero, dirigido a distintos and I can públicos say that dentro de this las course empresas. Es is un curso addressed to different gratuito audiences que está within the dirigido para companies. It's a free directivos en los centros de course trabajo, addressed personal de recursos to humanos, población en directive, general, members, potenciales human beneficiarios, usuarios resources, y personal de salud. Entonces, beneficiaries, voy a users, health dedicarle el staff, it's video para poder everyone. hablarles también I will sobre el skip the video escalamiento que to tenemos speak to you a little bit pues, en esta about iniciativa, escalating pero this pues el curso en línea initiative. sigue And vigente, the online course is sigue still funcionando. Entonces available, también is les, por still supuesto que les pasaremos el functional, link. and Y we will platicarles share the link rapidísimo eventually, of sobre Empresas course. que Cuidan. Es una Very quickly, iniciativa I would que like to busca speak about fortalecer companies that políticas care orientadas for. a las familias en el It's lugar de a trabajo. Llevamos it con esta seeks to agenda strengthen de actions at the promoción a estas workplace. políticas, pues a nivel We global en UNICEF desde have conducted these 2019, actions pero a globally within partir de este UNICEF año since nosotros en México 2019. decidimos But starting this year pues in lanzar Mexico, esta we decided iniciativa de to manera más launch formal, ¿no? this Con una initiative identidad, con un formally branding que with realmente an pudiéramos identity, with a reunir a branding empresas that could comprometidas truly con help estas us prácticas gather companies para that are pues truly que committed to sigan the practices, escuchándose entre and at the empresas, same time inspirando a otras hear them empresas, aprendiendo y nosotros inspire pues other dando companies and herramientas learn. And at the same time, técnicas a we las offer empresas, tools, difusión de technical materiales y tools, bueno, hay toda una disseminate serie information. In other pues words, sí, materiales, there's a herramientas que series hemos of establecido tools and en materials conjunto, ahora we en have conjunto con established ONU together Mujeres y Pacto Global México. Entonces ellos se suman along como with aliados de esta iniciativa women con la and C de UNICEF Global Mexico. y They las are part of empresas the initiative firman o generated se by adhieren UNICEF, a and the estos company is compromisos. basically Entonces, como podrán ver, pues el primero es attached to lactancia this materna en el commitment. lugar de The trabajo first one, y de ahí maternal pasamos breastfeeding a at the work otros que están location, relacionados. and Entonces, from there el we move establecer on centros to de others atención that are infantil o related. For guarderías y example, por supuesto puede ser también convenios, ofrecer licencias parentales baby remuneradas, extendidas, parental más allá de leaves, la ley, implementar extended flexibilidad leaves further laboral, from the law, brindar asignaciones implement adicionales al labor salario y flexibility, luego agregamos otras que también están and at the vinculadas, same ¿no? time we Programas de included apoyo a others that pacientes, are salud related to mental, promoción de la igualdad de mental health, género the promotion y, of bueno, gender monitoreo, equality, evaluación, etcétera, monitoring actividad and interna y figura de evaluation, apoyo familiar. etc. Entonces, Basically create ¿cómo a funciona? Pues nosotros culture, hacemos support invitaciones a culture. las empresas para How que does se this adhieran a estos compromisos que, function? como We les invite the decía, a different partir de este companies, mes, ONU Mujeres y la red de and Pacto Global se starting this suman a, month, a este government and esfuerzo global impact are y joined to this effort. tenemos hojas de ruta And para we cada also una de have estas roadmaps políticas. for each Entonces, of la the idea de policies. diseñar estas The idea is herramientas, estos basically to materiales de design the comunicación, tools, es que the a través de un communications calendario que materials, establecemos and at the de same manera time, mensual, ¿no? Abordamos todas we las establish temáticas. monthly Entonces, el próximo calendars where webinar we address each enfocado a lactancia en topic. el trabajo Next va a ser el webinar will be 25 de focused este on mes maternal breastfeeding y at the pues workplace on the seguiremos con 25th esta of this month. generación And we will continue pues generating también casos, briefs, more etcétera, que puedan information, sustentar. cases, Entonces, por briefs, ahora, nada más and more un information comentario, to aquellas support. empresas de For sectores now, sociales por el momento no pueden formar parte de empresas que cuidan, pero pues lo the demás companies that are está part of the abierto. sensitive Les actions, dejo they still un cannot be link, part, but for now, they're open. una I'd like diapositiva to con leave a algunos link links que les
les vamos a a slide with compartir different y pues links. nuevamente muchísimas gracias por el And espacio. thank you very much for the space. Muchas gracias, Francesca, y gracias por hacerlo Thank you very much, formato Francesca. flash. And thank you for the flash presentation. Hemos estado recibiendo todas sus We preguntas y hemos received hecho all lo of your mejor por questions contestarlas. and we did our En best general, to les quiero answer decir them. que sí va a estar disponible. In general, I do want to Este say webinar se that está grabando y va a this estar webinar will disponible be en la página available. de It's PAHO recorded en and it will be YouTube en available los in 3 PAHO's idiomas. website in all Entonces 3 ahí pueden languages. consultar y vamos a You can hacer verify this information and consult it. We todos will los do our best to materiales y todos share los all this recursos que information, the los materials, ponentes the han resources estado shared by mencionando speakers, para que los puedan and revisar con detenimiento. we will Dado que review estamos en for you tiempo, to quiero review them darle la accordingly. palabra al doctor Juan For now, Rivera I would para like to que grant the nos floor ayude to con el Juan cierre de la Rivera sesión. to help us in wrapping up the session today. Está en mute, doctor. Doctor, you're muted. Muchísimas gracias Thank you very todas las much personas que to nos all hicieron participants. presentaciones. Thank you very much Fue for your un webinar presentations. muy interesante, Very con interesting experiencias, webinar con with different se compartieron experiences. pues conocimiento, pero también We muchas shared experiencias en América knowledge Latina. and Espero experiences in que Latin las y los America. participantes I hope hayan podido participants were gozar able to y enjoy beneficiarse and de este benefit from webinar. this Y webinar. pues no me queda más que agradecer y And for desear now, I would like to que say este thank webinar you, abone más para and I wish proteger, the best promover y defender la lactancia in order materna. for us to promote Muchas and gracias protect a todas maternal y todos. breastfeeding. Thank you very much, and have a great rest of the day. Muchas gracias a todos That's los que nos Wes's. acompañaron y a todos Thank you los very ponentes. much to all Si tienen speakers cualquier and all duda, no that duden en supported us. In preguntar tanto case al you have any SANA, questions UNICEF or y doubts, OPS y please do estamos not a sus hesitate in órdenes contacting y pues podemos Alsana, dar por Ajo. terminado este We're here webinar. to support, Muchas gracias a and todos. this is the end of today's webinar. Thank you. Gracias, That's hasta Wes luego. is.